Master Vision International Excellence Awards and Business Conclave 2025, 9th edition. Mr. Firoz Abdullah, travel expert. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശബ്ദമാധുര്യം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന. He has his own charm and magic in his words. Welcome to Master Vision International Excellence Award Season 9. As they said, my name is Firoz and I'm Firoz Abdullah. ഇവിടെ UAE a couple of businesses ഉണ്ട്. Primarily we are into manufacturing of adhesive tapes, HVAC accessories, and travel is my passion. We have a travel company as well, Zenzi Adventure Tours എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. We are mostly into hikes, treks, camping, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ട്രാവൽ എക്സ്പെർട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. So Mr. Rafiq Ahmad is a very close friend of mine, so he asked me to give a brief introduction about why we organize such a segment here before the topic given to me. മെയിനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ്, വി നോ അവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് അവർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ മാറി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അസ് ടു നോ പീപ്പിൾ, ടു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു പീപ്പിൾ. And which other place in the earth better than Dubai? So Dubai is offering us a wide, big opportunities to connect, to grow, to inspire, and to get inspired. So ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മൾ. വി ഓഫൺ സി വി റെസ്പെക്ട്, നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം ഫിലിം ആക്ടേഴ്സിനെയും സെലിബ്രിറ്റീസിനെയും സിംഗേഴ്സിനെയും. Yes, they all has to be done. അവർക്കൊക്കെ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് കൊടുക്കണം. ബട്ട് above all that, I believe, or we believe, it's us, the entrepreneurs, who is really making changes in the economy. ഒരു കൺട്രിയുടെ ഗ്രോത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് കേരളത്തിൽ നിർത്തി നോക്കിയാൽ തന്നെ ഹൗ മച്ച് നമ്മൾ പ്രവാസികൾ എത്രത്തോളം മാറി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ വി ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് എ ലോട്ട് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എക്കണോമി. So I say, or I strongly believe, you people, the entrepreneurs, has to be recognized, to get recognized, and has to be honored, because we are the vital people who is helping the economy to move ahead, to move forward. So Rafiq Ahmad, ഒരു വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. He loves art, he loves media, he loves content creation. So he is such a person, and this is the right thing he is doing. He is mixing the award ceremony along with some good entertainment as well. So last many years we have seen many of us is already there with in the last 9 years അല്ലെങ്കിൽ 5+ years ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് ഫേസസ് ഉണ്ട്. So we all know how differently he is doing things, how he is making a difference in the entrepreneurial circle. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു 3-4 പുതിയ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു, സംസാരിച്ചു. സോ വി സീ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ബിസിനസ്. സോ ഐ മെറ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഒമാൻ, ഐ മെറ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം സൗദി അറേബ്യ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ബിൽഡ് മോർ ബിസിനസ്സസ്, മോർ കണക്ഷൻസ്, ആൻഡ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് മോർ ജോബ്സ് ആസ് വെൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് സച്ച് ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ്സ്, ബിസിനസ് കണക്ഷൻസ്. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സിറ്റ് ഓൺ യുവർ സീറ്റ്സ്, മൂവ് അറൗണ്ട്, ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ, get influenced, get their contacts, see what works for you. Otherwise, maybe you can pass their contact to your dear ones, to your near ones who may need, who you may think it will be useful for them. So first of all, let me request everyone to give a big round of applause to our Master Vision and Rafiq Ahmad to organizing such a beautiful event. So with this, let me start with the topic which is given to me, the evolving landscape of modern media, its innovation, influence, and impact. അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, first of all, let me ask, how many, please show me your hands, you just opened Instagram, not now, maybe before, or at home, at night, you opened Instagram to see just one thing, or to send one message, and without you knowing, it's an hour. Without you knowing, it's half an hour. You keep scrolling. Isn't it? You keep scrolling it, and you forgot why you opened it. You saw another reel, you saw another story, you saw another advertisement. It happens. It is very common these days. That is the magic and madness of today's social media. That is the power. And
if you notice your attention span, each reel or each content or each news you are going through, how many seconds you will get hooked to that? Unless it is very important or very much related to you. Maybe 5 seconds, 3 seconds, 10 seconds. Our attention span is very, very short these days. So to get hooked by this couple of seconds is very important. So we know from printing press, many of us, I'm sure, who lived in 80s or 90s or 2000s, from printing press, we have reached to podcast. From Doordarshan, we have reached to deep fakes. How much fake news we are getting. That is the power of the social media these days. And we should know, how did we get here? Once upon a time, we know our media means what it was. Like, it's just newspaper, a radio, or maybe a person. നമ്മളൊക്കെ പറയില്ലേ, ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ സൊറ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു അമ്മാവൻ ഒരു കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ദീസ് ഡേയ്സ് ഓൾസോ വി സീ ദം. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഓൺലി സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂസ് ദോസ് ഡേയ്സ്. ദെൻ കെയിം ദ ടി വി. സ്ലോലി ടെലിവിഷൻ വന്നു തുടങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക്. ദെൻ ദ ഗ്രോത്ത് സ്പാൻ വാസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. വി ഹാവ് ഓൾ സീൻ ദാറ്റ്. And today what are you seeing? A 14-year-old TikToker or an Instagram influencer, less than 20 years, 15 years, 16 years boys, they are having millions of followers, and maybe they are having earnings more than few people combined together. That is the power and magic and madness of social media. You can imagine how much money they are making these days, especially the influenced, those who are having millions and millions of followers. Any idea how many smartphone users in this world, or how many smartphones are there in this world? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എത്ര ഉണ്ടാവുന്നു? It's 6 billion smartphone users in this world. And അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ, ആൻഡ് ദീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഹാസ് ബിക്കം ദ പ്രൈമറി ന്യൂസ് സോഴ്സ് ഫോർ ജെൻസീസ്. നമുക്കറിയാം, ജെൻസിയിലുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മൾ 90s അല്ലെങ്കിൽ 80s പിന്നെയും ടി വിയും അതർ ചാനൽസ് യൂട്യൂബൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ദ പീപ്പിൾ, ജെൻസീസ്, ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് മേ ബി ഐ മേ സേ ദ ഓൺലി സോഴ്സ് ഈസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. സച്ച് ഈസ് ദ വേൾഡ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ. And the AI-generated contents, we know the news, the videos, how much our life has become that much easier with the AI content, contents with the companies. You can make any kind of videos, but it is used for good and bad as well. So the synthetic newsreaders are in these days. So we don't want a person to read the news. So somebody will read it for you. The robot or the AI is doing that work for us. And today's e-commerce, we know how much growth it has taken. And maybe today your fridge can talk to your mobile phone. And I'm sure in the coming days, your phone will tweet, midnight cravings, #midnight cravings, he's having his ice cream at 1 a.m. ആ കാലമൊന്നും വിദൂരമല്ല, അതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So if you are not adapting to what the technology is, or you are not adapting the right way to social media, I would say you are becoming invisible these days. Media these days is not an optional for us. അത് ഓപ്ഷനല്ല. മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് പറയായിരുന്നു, എനിക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണ്ട, or social media, I don't want to use it. Unless you don't want to be seen, you want to seclude it in that small business space where you are. It's not an optional for you these days. It's where your customers are living. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളത്. ഈ ഓൺലൈൻ ലോകത്താണ് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളത്. And we will see how it is getting influenced these days. മുമ്പ് we know media houses, there was only very few media houses in the world. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെടുത്ത് നോക്കിയാലും. ബട്ട് ദീസ് ഡേയ്സ് എനി പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് എ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആൻഡ് എ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി എ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഈസ് എ മീഡിയ പേഴ്സൺ. സോ ദേ ആർ സ്പ്രെഡിങ് ദ ന്യൂസ്, ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ കണ്ടന്റ്, അഗെയിൻ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്.
It's very hard these days to understand which is good, which is bad, which is fake, which is real. There are micro creators, there are influencers, and these days, the TV ads, they are the brands. Brands are shifting from TV ads to the influencers. Have you thought why? Because it is very easy to get connected to the people. More than TV ads, it is very easy to get connected through these influencers. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല റിയലിസ്റ്റിക് കോണ്ടന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ അധികം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ ആഡ് കാണുന്നത്. അത് ടി വിയിൽ ജനറിക് ആണ്, ബട്ട് വി ക്യാൻ ബി സ്പെസിഫിക്. അവർ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഗിവ് ആഡ്സ്. ആൻഡ് മോർ ദാൻ സെലിബ്രിറ്റീസ്, പീപ്പിൾ ആർ ട്രസ്റ്റിംഗ് the people who are actually doing it. So we have seen a lot of big brands giving contents or giving advertisement to the normal ordinary people who is having few hundred thousands of followers, because people trust these people. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോർ ദാൻ ദ സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പൈസ കൊടുത്താൽ നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്യും. ബട്ട് ഇവരങ്ങനെയല്ലല്ലോ. And in most companies, CEOs themselves are content creators. Many companies we know. In Dubai itself, I have seen many business owners, they are becoming the content creators for themselves. Which is, adana അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ. Because I am telling my story. And why you should come to me. What difference I am making in my business. What are the changes and innovations I am bringing to my business. I should be the face of my business. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പല സിഇഒമാരും ചെയ്യുന്നത്. And we will see the impact, the good impact or how bad impact it is. The good impact എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are more voices, more inclusions. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ധാരാളം ഇൻക്ലൂഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. There are more voices are coming and we are getting the real time engagement. കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തായാലും ക്ലയൻസിൻ്റെ അടുത്തായാലും we are getting that real time engagement with the clients. And what is the bad news here? Or the bad side of social media, if you see, the fake news. The fake news is getting spread so fast. We know how much WhatsApp messages we are getting, and most of them are very convincing. നമുക്ക് വളരെ കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും. And we keep on sharing it without checking the authenticity. And likewise, I said, the attention span these days is very short. So it is very easy for people to keep changing the subjects. And as business owners, what we can do in social media or in my understanding in this media world, what we can do is we have to be authentic, because customers can smell the expired milk so fast. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും they will feel it, they will know it. We are just നമ്മൾ ചുമ്മാ തള്ളി വിടുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. So be authentic, be true to yourself, be true to your business, what you are doing, what services you can offer. Be very authentic, genuine. Be fast but be relevant. എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഗ്രോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. You have to be very fast in changing ideas or bringing the technology, adapting to the technology. But again, be relevant what you are doing. Don't jump with this trend. Trends ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. Whatever aligning to your business, please stick to that. Also, നേരത്തെ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റോറീസ്, യു ഹാവ് ടു ഗിവ് സ്റ്റോറീസ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, obviously you have to give the statistics, data is vital, but always emotions connect. So when you say as a story, the business as a story, നമ്മുടെ ID മുസ്തഫയൊക്കെ കഥ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ID ഇതിൻ്റെ അല്ല, ഒരുപാട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മാത്രം, ഷംസുദ്ദീൻ നെല്ലറ, അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് they are connecting. So try to make emotions. When we start our own, there will be hundreds and thousands of people who will be against it or saying, oh, why you are doing it, it's not good. For the first content, second content, 10th content, 100th content, you will not be good. But keep consistent on it. One day you will reach there. One day I am sure you will start getting more followers. You will be realistic, you will be authentic, and people will, എതിർപ്പ് പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ they will come back to you. So be consistent. Use AI to scale up, not to sound robotic. AI-നെ നമുക്ക് AI-യുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. So use only to scale it up, not to sound robotic. Human centric ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് always use AI. I mean humans itself. Our boring jobs, all these boring jobs, let AI do it.
And what we can do, maybe you will find a customer at 3 a.m. You have all the ways now these days to address it. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരുടെ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് 3 മണിക്ക് ഒരു വാട്സാപ്പിൽ എൻക്വയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്. Maybe because now it's all open. So, but there are chat bots, there are many things available these days. Instagram, you have given ad, 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., other part of the world, or maybe some people are awake at that time. So they will send an inquiry. He's expecting a reply soon. If not you, others are open. So don't be left back. അത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് these days, very economically, very reasonably, we can adapt. You can train your chatbots and you can incorporate your business into WhatsApp and Insta, whatever, ads ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So always remember, in a world where attention is a currency, your story is your brand. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. I would like to conclude by saying, media doesn't just reflect your brand. It shapes you. It's your mirror, your megaphone. Occasionally, it can be the memes that saves your Mondays as well. So get adapted, get influenced, and move forward. Thank you.